Hello my friends, nice to meet you again. This is George from Montreal. And today let me continue show you Shaolin setting close. Further, the third group of movements, the Phoenix. I will complete all the movements of Phoenix today. So, okay, let's start. Push the clouds, hug the moon, spread the wings, and hug the moon, right side, spread the wing, right side, and just this movement, fire to the sky. But today's movement is very simple. Just to repeat to yesterday's movement. I will turn to left. I will draw an arc with my left hand to right, downward to left, and above to upward. Then I turn to left and look at my left claw. So I repeat again. At the same time, the right claw change to fist. So let's repeat again. Also the semi-horse riding stance. And then I will rotate my tiptoe of left leg, left tiptoe to the left side. I will push down the left hand. I will friction kick with my right foot, the heel. At the same time, I will hook attack forward with my right hand, right fist. Okay, I repeat again. After that, the same movement as we did before. So, put the right hand beside the right knee and the left hand in front of the left shoulder. After that, 3 main movements, so we can make it quickly. Okay. I continuously show you the Phoenix. Bonjour tout le monde, on va continuer à pratiquer le mouvement de Phoenix. Pour aujourd'hui, il n'y a presque pas de nouveaux mouvements, seulement on répète un mouvement, le foot dans le ciel, ok? Puis on va changer de vertical au horizontal. Foot dans le ciel, ce côté-là, puis l'autre côté. Je vais changer la main droite, comme ça, mettre tous les doigts ensemble, et je vais bouger la main gauche à droite, en bas et en haut. Je vais tourner à gauche. Ok, je répète encore une fois. Et puis, je vais faire un coup de pied avec le talon droite. Et je vais pousser en bas la main gauche. Puis je vais faire un croche attaque avec la main droite également. Puis, ces mouvements-là. Mettre la main droite à côté de genou droite et la main gauche à côté de l'épaule gauche. Et après, les 3 mouvements principaux.
Ok, maintenant je fais tous les mouvements de Phoenix. Добрый день, я вам покажу новое движение для Phoenix. Я извиняюсь. Окей, я начну. Толкнуть облако. Он будет обнимать луну и распрямлять крылья. Одинаковое движение. Теперь я вам покажу, как сказать, новое движение. Фактически не новое. Я буду делать так этот, я забил как по-русски, такой форма. И я буду рисовать дугу левой рукой направо, вниз и наверх. Я повернусь слева. И после этого потом я нажму вниз левой рукой. Я делать удар avec удар правой ногой. И я делать так. И после этого шаг вперед правой ногой. Так, правая рука. И поставить коленный, рядом коленный. И поставить и поднимать левую руку к плечу. И потом 3 повторяющие движения. Окей, теперь я делаю все движения для Phoenix в стиле ворота.好，大家好，今天我们接着做少林十三抓四门奋斩四门。我们再做一遍春天炮，然后做3个连3抓，然后我们就结束。以后明天或者后天如果天气好，我们再比较各个不同的动作、不同的动物之间的区别和联系。好了，现在废话少说，接着开始。左右拍云，怀中抱月。凤凰展翅，变方向右，怀中抱月，凤凰展翅，春天炮。昨天我们已经说过了，春天炮要改变方向，运动轨迹，从垂直变成平行。然后呢，这个右手变成拳，往前踢。好，现在我们就开始所谓的新动作。我靠近镜头一点。我呢，右手变成拳，右手握拳，左爪呢向右肩、向下，然后向上格挡。步行还是半马步。然后接下来呢，我左手往下压，下压防守，然后右脚尖往外撇。左脚尖往外撇，右腿呢擦地往前用脚跟踢，同时右手呢往前勾拳，这就是春天炮，跟昨天动作一模一样的。下面的动作还是一模一样的。好，下面连3抓，连3抓呢，我们胳膊只要不伸直，我们就会抓得很快。好。
好，我再连续做一遍奋转动作。Okay, that's all for today. Thank you so much for watching. C'est tout pour aujourd'hui. Et merci beaucoup pour regarder. Я остановлюсь здесь. Спасибо вам большое. 好，谢谢，再见。